Hello guys, welcome back to my channel. Be optimistic guys. I hope you all are doing great. Today I'm here with the Jan to April 2021's cue card number 2. In my previous video I provided you sample answer for the cue card which was based on an interesting conversation that you had. If you haven't watched that video, then you can get the link in description box, and if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get immediate notification about my videos upload, and must press the like button if you find my videos useful as well as, and don't forget to share my videos with your friends as well. So let's dive into today's concept without wasting your precious time right now. So guys, our today's cue card is describe an aquatic animal. Our bullet points are what it looks like, means its appearance, when you saw it, time, where you saw it, place, and why it is interesting, or reason behind it, right? ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੁੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਾ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਰਾਈਟ? In this you can talk about any aquatic animal such as it can be or whale. So let's have a look at my sample answer. Well, animals are an integral part of our ecosystem. Integral means main, and play an essential role. Essential means important in the life of human beings, whether these are terrestrial or aquatic. And I'm going to talk about a marine animal. Marine means water. Aquatic animal that I really admire. Admire means that I really appreciate. It is an octopus, which is a boneless ocean creature, and its appearance is akin to a bag. Akin means similar. There are about 300 known species of octopuses. An average octopus can grow up to 4.3 feet in length and weigh up to 22 pounds, and its unique body structures makes it appealing to me. Appealing means interesting. Unlike other animals, it has 8 arms and a bulbous head. Bulbous means round, 3 hearts, and blue blood on the top. Octopuses have 9 brains because, in addition to the central brain, each of 8 arms has a mini brain that allows it to act independently. Owing to it, it is considered as one of the most intelligent animals. So it is in the majority of nations. Majority means many nations, to perform surgical operations. Surgical operations means to do surgery or any kind of experiments on an octopus without anesthesia. Anesthesia is a state of being a state of temporary loss in consciousness, or we can say unconsciousness, that is done usually for the medical purposes. Due to their intelligence, they are carnivores. Carnivore means that the animals that eat meat, therefore they prey on. Prey means they hunt on clams, shrimp, lobsters, fish, sharks, and birds. To be brutally honest, brutally means to be very honest. I've never seen an octopus in the flesh. In the flesh means in reality, from close, but I vividly remember. Vividly means clearly, that I came across. Came across is a phrase. Vividly means clearly. Came across means to see. It thus captivating creature. Captivating means interesting. When I was merely 5 years old, merely means just, via an eminent. Eminent means famous cartoon named Oswald, which revolves around the life of a blue octopus and his friends. It was my favorite show, so it was part of my daily routine in those days, and I used to watch it on TV with my all family members. Since that time, I'm inquisitive. Inquisitive means curious to know about this enthralling animal. Enthralling means interesting. So I accumulated. Accumulated means gathered an abundance of knowledge. Abundance means huge knowledge about it from the internet as well as from the Discovery Channel. Besides this, one of my cousins is pursuing means continuing PhD in marine life. Hence, she also shed light on some startling facts. Startling means surprising fact about octopus, such as it is able to disguise. Disguise means hide the identity, or to
change the identity by altering. Alter means change its shape as well as color to gray, brown, pink, blue or green. To blend in. Blend in means to mix up with its surroundings to save life. In jeopardy. Jeopardy means in danger. Octopuses shoot an inky fluid that darkens the water. And to baffle a predator. Baffle means to make someone confused, such as seals, whales and large fish. She also acquainted me that it is cardinally found in China. Cardinally means mainly Japan and Korea, and the native of these countries are fond of having it in their meals. Thus, its distinct features. Distinct means different. Lure means attract towards it, and it has become a burning desire. Burning desire means keen desire to see octopus in reality. So in the upcoming years, when I'll get the opportunity, I would never miss the boat. Miss the boat is in another idiom that means I would never miss the opportunity. So guys, this is all about the answer, sample answer. If you want to get answers in Punjabi, so be here with me for next few minutes as well. ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਆਪਣੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੀਨਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ aquatic ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰੀਨ ਐਨੀਮਲ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਕਟੋਪਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਨਲੈਸ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਕ ਬੋਨਲੈਸ ਓਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬੈਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਬੈਗ ਵਰਗੀ ਆ। ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 300 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਕਟੋਪਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਆਕਟੋਪਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ 4.3 ਫੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ weight ਆਲਮੋਸਟ 22 ਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਇਹਦੀਆਂ 8 ਆਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 3 ਹਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੂ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਟੋਪਸ ਇਹਦੇ 9 ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਬ੍ਰੇਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਲਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲੈਮਸ, ਸ਼੍ਰਿੰਪ, ਲੌਬਸਟਰ, ਫਿਸ਼, ਸ਼ਾਰਕਸ, ਈਵਨ ਬਰਡਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਕਟੋਪਸ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਨ ਦ ਫਲੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਐਮੀਨੈਂਟ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਓਸਵਲਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਬਲੂ ਆਕਟੋਪਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਨੀਮਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਰੀਅਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਤੇ ਈਵਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਆ ਉਹ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਰੀਨ ਲਾਈਫ ਤੇ ਲਾਈਕ ਪੂਰੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਪੂਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਟੋਪਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੇ ਏਬਲ ਆ। ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰੇ, ਬਰਾਊਨ, ਪਿੰਕ, ਬਲੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਲਸ, ਵੇਲਸ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਫਿਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਟੋਪਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਟੋਪਸ ਆ ਯੂਜ਼ਲੀ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਟੋਪਸ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਊਂਗਾ। So guys, this is all about the sample answer. I hope you would like it. Don't forget to smash the like button if you find it useful, and let me know which sample answer you want next so that I can prepare it accordingly. So that's all guys. If you have any kind of doubt regarding this cue card or you want sample answer for another cue card, then must let me know by typing in the comment box, or you can also drop a mail to my Gmail account or ping me on my Instagram. Thanks a lot for watching this video. Stay tuned. Bye bye. Take care. Be optimistic.